Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Prashakare Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 30, the activities of the Pracetas, text 32. Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capitulo 30, las actividades de los Pracetas, verso 32. Translation, purport, traducción, significado by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Parijatenja salabdhe Parijatenja salabdhe Sarangonyanna sevate Sarangoranya sevate Tvarangri mulam asadya Sakshat kim kim vrinimahi Parijatenja salabdhe Sarangonyanna sevate Tvarangri mulam asadya Sakshat kim kim vrinimahi Parijatenja salabdhe Sarangonyanna sevate Tvarangri mulam asadya Sakshat kim kim vrinimahi Parijate, the celestial tree known as Parijata. Parijata, el árbol celestial. Anjasa, completamente. Labde, having achieved, habiendo logrado. Sarangaha, a bee, una abeja. Anyat, other, ningún otro. Nasevate, does not resort to, no recurre a. Tvat angri, your lotus feet, tus pies de loto. Mulam, the root of everything, la raíz de todo. Asadya, having approached, haberse acercado. Sakshat, directamente. Kim, what? Ke. Kim, what? Ke. Vrinimahi, may we ask. Podemos pedir. So, Pracetas, they're continuing with their prayers. Los Pracetas continúan con sus oraciones. Dear Lord, when the bee approaches the celestial tree called the Parijata, it certainly does not leave the tree because there's no need for such action. Querido Señor, la abeja una vez que se ha acercado al Parijata, el árbol celestial, ya no lo abandona, pues no tiene necesidad de ello. Similarly, when we have approached your lotus feet,
and taken shelter of them, what further benediction may we ask of you? De la misma manera, nosotros, una vez que nos hemos acercado a tus pies de loto y nos hemos refugiado en ellos, ¿qué otra bendición te podemos pedir? Purport, significado. When a devotee is actually engaged in the service of the lotus feet of the Lord, his engagement in itself, it's so perfect that there's no need to ask for further benediction. La ocupación del devoto que se dedica al servicio de los pies del loto del Señor es de por sí tan perfecta que el devoto no necesita pedir ninguna otra bendición. When a bee approaches the parijata tree, it gets unlimited supply of honey. En el árbol parijata, la abeja encuentra una provisión de miel ilimitada. There's no need to go to another tree. Ya no necesita ir a otro árbol. If one is fixed in the service of the lotus feet of the Lord, there is unlimited transcendental bliss, and as such there is no need to ask for further benediction. La persona que está firmemente establecida en el servicio de los pies del loto del Señor goza de ilimitada bienaventuranza trascendental y ya no necesita pedir ninguna otra bendición. The parijata tree is not commonly found within this world. El parijata es un árbol muy difícil de encontrar en el mundo material. The parijata tree is also known as kalpavriksha, or the wish-fulfilling tree. Se le conoce también con el nombre de kalpavriksha, es decir, árbol de deseos. One can get anything he desires from such a tree. De él podemos conseguir todo lo que deseemos. In the material world, one can get oranges from an orange tree or mangoes from a mango tree, but there's no possibility of getting oranges from a mango tree or vice versa. En el mundo material, los naranjos dan naranjas y los mangos, mangos, pero de los naranjos no se pueden obtener mangos, ni viceversa. However, one can get whatever he wants from the parijata tree, oranges, mangoes, bananas, and so on. Sin embargo, del árbol parijata podemos obtener todo lo que deseamos, naranjas, mangos, plátanos, etc. This tree is found in the spiritual world. Ese árbol existe en el mundo espiritual. Chintamani prakarasatmasu kalpavriksha lakshavriteshu. The spiritual world, Chintamani Dham, is surrounded by these kalpavriksha trees. But the parijata tree is also found in the kingdom of Indra, that is, on Indra's heavenly planet. En el mundo espiritual, Chintamani Dham, ahí está lleno de árboles kalpavriksha, pero el parijata también se encuentra en el reino de Indra, es decir, en el planeta celestial de Indra. This parijata tree was brought by Krishna to please Satyabhama, one of his queens, and this tree was implanted in the Dvaraka mansions constructed for the queens. Krishna, para complacer a Satyabhama, una de sus reinas, trajo el árbol parijata y lo plantó en las mansiones construidas para las reinas de Dvaraka. The lotus feet of the Lord are exactly like parijata trees, or wish-fulfilling trees, and the devotees are like bumblebees. They are always attracted by the lotus feet of the Lord. Los pies del loto del Señor son como los parijatas, los árboles cumplidores de deseos, y los devotos son como abejorros, siempre se sienten atraídos por los pies del loto del Señor. Okay. Dear Lord, when the bee approaches the celestial tree called the parijata, it certainly does not leave the tree because there's no need for such action. Similarly, when we have approached your lotus feet and taken shelter of them, what further benediction may we ask of you?
Querido Señor, la abeja una vez que se ha acercado al parijata, el árbol celestial, ya no lo abandona, pues no tiene necesidad de ello. De la misma manera nosotros, una vez que nos hemos acercado a tus pies de loto y nos hemos refugiado en ellos, ¿qué otra bendición te podemos pedir? So, let's go to Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Chapter 22, The Process of Devotional Service. Vamos a ir a Chaitanya Charitamrita, el capítulo 22, el proceso del servicio devocional. And we will read the section where Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatana Goswami about devotional service. Vamos a ver la sección donde Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami acerca del servicio devocional. And there we will find the verse that I was referring to in the last classes more than once. Y ahí encontraremos el verso al que me he referido algunas veces en las clases pasadas, that when we ask Krishna for something which is not good for us, he may not give it, saying, "This fool, why is he asking for something like this?" Y ahí vamos a ver el verso donde cuando pedimos algo a Krishna que no es bueno para nosotros, él va a decir, este tonto, ¿para qué pida esto? No se lo voy a dar. And everything starts actually with a vow, a verse from Ramayana, a vow taken by Ramachandra. Y toda esa sección empieza con un verso que viene del Ramayana. Y eso es un voto que hizo el señor Ramachandra. Sakrit eva prapannoyas tavasmiti cha yachate avayam sarvara tasmai dadam yetat vratam mama. And this verse, Ramachandra, he spoke this verse when Vibhishana surrendered unto him. Y ese verso lo habló el señor Ramachandra cuando Vibhishana se entregó a él. Vibhishana is the brother of Ravana. Es el hermano de Ravana. And he was a devotee, era un devoto. But when he came to surrender, then the others who were with Ramachandra were saying, be very careful, he may just be pretending, and he actually is coming to help Ravana. He just wants to infiltrate us, ¿no? Y los otros que estuvieron con Ramachandra le avisaron que hay que tener mucho cuidado, quizás quiere infiltrarse, es un asociado es el hermano de Ravana, pretende entregarse y tal. But Ramachandra, of course, knew that, yes, Vibhishana actually was a devotee and he sincerely surrendered, so he accepted him. ¿No? Entonces Ramachandra sabía, estando en el corazón, obviamente, como la superalma, he was super soul in the heart, he knew que Vibhishana era sincero, que realmente se quería entregar. So he quoted, this is the verse, ese es el verso. It is my vow that if one only once seriously surrenders unto me, es mi voto, si alguien con toda sinceridad se entrega a mí, saying, diciendo, my dear Lord, from this day I am yours. ¿No? Mi querido Señor, a partir de hoy soy tuyo. Tava asmi. And he prays to me for courage. Me ora por
tener valentía, I shall immediately award courage to that person and he will always remain safe from that time on. Entonces le voy a otorgar el ánimo que necesita y desde ese día siempre estará a salvo. So then, Chaitanya Mahaprabhu, he speaks about how the living entity in the material world, he desires material happiness, liberation, and mystic yoga, all these material things. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, él habla de la entidad viviente condicionada que en este mundo material desea felicidad material o la liberación o poderes místicos. And if such a person becomes intelligent, then he takes to Krishna consciousness, engages himself in devotional service. Si alguna persona así se llega a ser inteligente, pues deja todo esto y se entrega o empieza a ocuparse en servicio devocional. So, then, he explains that if somebody engages in devotional service, although before he may have desired material enjoyment or liberation, he will actually attain Krishna's lotus feet, and even though he may not consciously have asked for it, because Krishna is very merciful. Y ahora explica que alguien que empieza a ocuparse en servicio devocional, a pesar de que quizás quería disfrute material o la liberación, va a obtener el refugio de los pies del loto de Krishna, aunque no lo pensaban, no conscientemente, porque Krishna es muy bondadoso. And so then he says, like if Krishna was speaking, y ahora dice como Krishna está hablando. So Krishna says, if one engages in my transcendental loving service, but at the same time wants the opulence of material enjoyment, he's very, very foolish. Indeed, he's just like a person who gives up ambrosia to drink poison. Krishna dice, si alguien se ocupa en mi servicio amoroso trascendental, pero al mismo tiempo quiero obtener opulencia del disfrute material, es muy, muy tonto. De hecho, es como una persona que abandona el néctar para beber veneno. But I'm very intelligent. So why should I give this fool material prosperity? Pero yo soy muy inteligente, porque voy a dar a ese tonto prosperidad material. Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. En vez de esto, le voy a inducir de tomar el néctar del refugio de mis pies de loto y así le hago olvidar el disfrute material ilusorio. So this is very much related to what we have read today, ¿no? Está muy relacionado con lo que hemos leído hoy. The Pracetas, they speak about the devotees like bees. Los Pracetas hablan de los devotos como abejas. And the bee, once it gets into a parijata tree, no need for any other tree. It's the best you can get. Una vez que la abeja se acerca a un árbol parijata, no hay necesidad para ir a ningún otro árbol. Es lo mejor que hay. So the lotus feet of the Lord are like this. Once one takes shelter there and tastes the nectar of devotional service, then what other benediction may one ask? ¿No? Si una vez que uno se acerca a los pies del loto del Señor y se refugia, entonces ¿qué otra bendición hace falta pedir? So let's see the purport of Srila Prabhupada about this last verse. Vamos a ver el significado de Srila Prabhupada, este último verso. Let's see here, this is...
Those who are interested in material enjoyment are known as bhukti kami. Aquellos que están interesados en el disfrute material se les conoce como bhukti kami. One who is interested in merging into the effulgence of Brahman or perfecting the mystic yoga system is not a devotee at all. Una persona interesada en fundirse en la refulgencia del Brahman o perfeccionar el sistema místico del yoga no es de ninguna manera un devoto. Devotees do not have such desires. Los devotos no tienen ese tipo de deseos. However, if a karmi, jnani, or yogi somehow contacts a devotee and renders devotional service, Krishna immediately awards him love of God and gives him shelter at his lotus feet, although he may have no idea how to develop love of Krishna. Sin embargo, si un karmi, jnani o yogi de alguna manera entra en contacto con un devoto y lleva a cabo servicio devocional, Krishna de inmediato le otorga amor por Dios y le da refugio en sus pies de loto, aunque esa persona no tiene ni idea cómo desarrollar amor por Krishna. If a person wants material profit from devotional service, Krishna condemns such materialistic desires. Si alguien quiere obtener ganancias materiales del servicio devocional, Krishna condena ese tipo de deseos materialistas. To desire material opulence while engaging in devotional service is foolish. Desear opulencia material mientras uno se ocupa en servicio devocional es de necios, es ser tonto. Although the person may be foolish, Krishna, being all-intelligent, engages him in his devotional service in such a way that he gradually forgets material opulence. Aunque esa persona quizás esté tonta, Krishna, siendo muy inteligente, todo inteligente, le ocupa en su servicio devocional de tal manera que paulatinamente olvidará la opulencia material. The point is that we should not try to exchange loving service for material prosperity. El punto es que no debemos intentar hacer un intercambio de servicio amoroso por la prosperidad material. If we are actually surrendered to the lotus feet of Krishna, our only desire should be to satisfy Krishna. Si realmente estamos entregados a los pies del loto de Krishna, nuestro único deseo debe ser satisfacer a Krishna. That is pure Krishna consciousness. Eso es la conciencia de Krishna pura. Surrender means not that we demand something from the Lord, but that we completely depend on His mercy. La entrega no significa que vamos a exigir o pedir algo del Señor, sino que completamente dependemos de su misericordia. If Krishna likes, he may keep his devotee in a poverty-stricken condition, or if he likes, he may keep him in an opulent position. Si Krishna quiere, puede que mantenga su devoto en una condición de pobreza, o si quiere, puede mantenerlo en una posición de opulencia. The devotee should not be concerned in either case. El devoto no debería preocuparse ni en una ni en otra situación. He should simply be very serious about trying to satisfy the Lord by rendering Him service. La única preocupación debe ser sinceramente intentar satisfacer al Señor ofreciéndole servicio. And then Chaitanya Mahaprabhu, he continues his instructions. Chaitanya Mahaprabhu continúa con sus instrucciones. He's quoting from Srimad Bhagavatam 5th canto, de una cita del quinto canto. Whenever Krishna is requested to fill one's desire, he undoubtedly does so, but he does not award anything which, after being enjoyed, will cause one to petition him again and again to fulfill further desires. Cuando alguien le pide a Krishna que cumpla un deseo, el Señor sin duda lo hace, pero no va a dar nada que una vez que uno lo obtiene y disfruta, va una y otra vez pedirle de cumplir más y más deseos. When one has other desires but engages in the Lord's service, Krishna forcibly gives one shelter at His lotus feet
where one will forget all other desires. Si alguien tiene otro tipo de deseos, pero se ocupa en el servicio del Señor, Krishna por la fuerza le va a dar el refugio de sus pies de loto, donde la persona va a olvidar todos sus deseos. Therefore, it's actually very dangerous to engage in devotional service. Es algo muy peligroso ocuparse en servicio devocional. That's a fact. Like in India, they know this. En la India lo saben. And there's one case we had of a devotee who wanted to marry. They wanted to marry one girl. Quería casarse con una muchacha. And when the family heard that he was a Krishna devotee, they became very, very worried. Cuando la familia se enteró que era un devoto de Krishna, eran muy preocupados. Because it is known, if you are a worshipper of Shiva, no problem, you get all kinds of material opulences. ¿No? Si alguien adora a Shiva, no es ningún problema, porque obtendrá opulencia material. But if you're a devotee of Krishna, he may take away everything. So the daughter may live in poverty. ¿No? Pero si uno se vuelve devoto de Krishna, quizás Krishna quita todo. Entonces la hija posiblemente va a vivir en un estado de pobreza. So they were not very much happy to have the daughter marry a Krishna devotee. No eran muy felices ver que la hija quiere casarse con un devoto de Krishna. So, Chaitanya Mahaprabhu, he continues. Chaitanya Mahaprabhu continua. When somebody engages in Lord Krishna's devotional service for the satisfaction of the senses, and instead acquires a taste for serving Krishna, he gives up his material desires and willingly offers himself as an eternal servant of Krishna. Cuando alguien se ocupa en el servicio devocional de Krishna para satisfacer los sentidos, pero en vez de eso adquiere un sabor por servir a Krishna, abandonará sus deseos materiales y voluntariamente se ofrecerá como un sirviente eterno de Krishna. And then he quotes from Srimad Bhagavatam. We mentioned this, Dhruva Maharaj. From the actually, this is a verse, but it's about Dhruva Maharaj from Hari Bhakti Surodaya. And we can read the Sanskrit, and the last line is always quoted. Y vamos a leer el sánscrito y la última línea siempre se cita. Vais a recordar. Sthana bilashi tapasistito hang tvam prapatvan deva munindra guyam kacham vichinvan api divya ratnam swamin kritartos vivarang nayache. Dhruva Maharaj speaks to Narayan, Krishna, and he says, Swamin kritartos vivarang nayache. My Lord, because I was seeking an opulent material position, I was performing severe types of penance and austerities. Mi querido Señor, como estaba buscando una posición material opulenta, me llevé a cabo unas penitencias y austeridades severas. Now I have gotten you, who are very difficult for the great demigods, saintly persons and kings to attain. Y ahora he obtenido a ti, quien es muy difícil de obtener por grandes semidioses, personas santas y reyes. I was searching after a piece of glass, but instead I found the most valuable jewel. Estaba buscando un trozo de vidrio, y en vez de esto he encontrado una joya de lo más valiosa. Therefore I am so satisfied that I do not wish to ask any benediction from you. Y por lo tanto estoy tan satisfecho que no quiero pedir ninguna bendición de ti. So that's the theme, eso es el tema. If one really engages in devotional service, then one becomes so satisfied that anything material becomes insignificant, not interested, not attractive. Si alguien se ocupa realmente en servicio devocional y saborea el néctar de esa ocupación, entonces todo lo demás, las cosas materiales, pierden su atractivo. No hay más interés.
So that's the proof. If you want to know, am I advancing in devotional service? This is one of, actually that's the proof. Si alguien quiere saber, estoy avanzando en servicio devocional, ahí está la prueba. You will lose interest in material things. No va a perder el interés por las cosas materiales. That's like, and there's another verse that shows this, hay otro verso que lo ilustra. If one eats, then hunger will go away. ¿No? Si alguien come, el hambre se disminuye. Virakti anyatra. Uno va voluntario. No hay fuerza, no es artificial. It's not artificial, there's no force. When one becomes full, then no more interest in eating. No, si uno se llena, pues pierde el interés por comer. Even if they put in front of you another big plate, thank you, I'm satisfied. No? Uno pone delante otro plato lleno, uno dice gracias, estoy ya satisfecho, estoy lleno. So that will be the proof. Eso va a ser la prueba. So, any comments or questions? Comentarios o preguntas. Everybody's satisfied, so that's good. Todo el mundo satisfecho. Bien. Okay. Usted hablaba sobre cómo se llama la instrucción de Santiago de Goswami y del servicio adicional, que conecta y que cuando uno presta servicio no tiene ninguna necesidad de alguna otra bendición. Y ¿cómo se llama? Mi pregunta es cómo uno puede abandonar actividad, cualquier tipo de actividad que no sea, que sea material, digamos, y cómo ocuparse efectivamente en servicio nacional. ¿Puedes resumirlo en una pregunta simple? ¿Cómo se ocupa uno en la práctica del servicio nacional? How to engage in devotional service. Yes, we have talked about that. If you engage in devotional service properly, one becomes fully satisfied and loses interest for material activities. So how do one engage in devotional service? So, any suggestions? ¿Alguna sugerencia cómo ocuparse en servicio devocional? Oh, yes, this is one first step. Escuchar, to hear about Krishna. Any other idea? Otra sugerencia? Ejecutar las cinco formas poderosas del servicio devocional. Ejecutar las 5 formas más poderosas del servicio devocional. Escuchar el Srimad Bhagavatam. Okay. Asociarse con devotos. Para Yeah, that's also from Chaitanya Mahaprabhu, actually in the same section, Madhya Lila. He speaks about 5 different, the most powerful activities in devotional service. He mentions so many and then he resumes. And then there's 5 at the end. To be with devotees, to hear about Srimad Bhagavatam, to serve the deity, live in Mathura, and there's one more. 4, 5. Then that we had the deity, devotees, hearing Bhagavatam, chanting, of course. How can we forget? Chanting the holy name, and be in Mathura and serve the deity. So how to serve, how to engage in devotional service. Well, the first step actually is to be with devotees, sadhu sangha. Then, if one is with devotees, naturally one will engage in devotional service. ¿No? Cuando uno está con devotos, naturalmente uno se ocupará en servicio devocional. Therefore, actually, of all the 5, sadhu sangha is the most important. Not hearing, no escuchar, sino sadhu sangha. Because if you have sadhu sangha, then you hear, then you chant, then you serve the deity, then
you do all these things that are activities in devotional service. Porque si estamos con sadhus, con devotos, naturalmente nos ocupamos en todas esas actividades que son servicio devocional. And if one has asatsanga, then it's practically impossible. ¿No? Si uno tiene asatsanga, prácticamente es imposible. Even if you may have had, or you have been engaging in devotional service, too much asatsanga can destroy this completely. ¿No? Incluso si uno estaba ocupado en servicio devocional, demasiado asatsanga puede destruir todo eso. And then you lose everything. Y uno pierde todo. Therefore, Rupa Goswami says, not a good idea, asatsanga tyaga. Jana sangha. Anyway, so Rupa Goswami recomienda abandonar asatsanga 2 veces en Uparishamrita. Otherwise, it's very difficult. De lo contrario, muy difícil. So when somebody asked Chaitanya Mahaprabhu, what's the main quality of a Vaishnava? Alguien preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿cuál es la cualidad más destacada de un Vaishnava? Asatsanga tyaga Vaishnava achar. Behavior of a Vaishnava means he gives up bad materialistic association. ¿No? Síntoma de un Vaishnava es que abandona la asociación de gente materialista. And then one can engage in devotional service, no problem. Y entonces uno se puede ocupar en servicio devocional, muy fácil. Yo quizás, no sé, si entendí bien, el devoto estaba también preguntando cómo dejar las actividades materiales para... But that's the same question and the same answer. No, how to give up these materialistic activities. You have to be with devotees. If you're with materialists, you will not be able to give up materialistic activities. ¿No? Es la misma pregunta, la misma respuesta. Si estamos con devotos, podemos abandonar actividades materialistas. Si estamos con materialistas, prácticamente imposible dejar las actividades materialistas. So, but we have to be with somebody. You cannot be just alone in the world. No? Tenemos que estar con alguien. No podemos estar aquí solos en el mundo material. Prabhupada says, man is a social animal. No, el hombre es un animal social. Sometimes, for the same reason, yogis and jnanis, they may sometimes go to the Himalayas into a cave. ¿No? Por esa razón, gente como los yogis y los jnanis a veces se van a una cueva en el Himalaya. Just to avoid mundane association, ¿no? Para evitar la compañía mundana. But then you are alone in a cave. Están ahí solos en una cueva. It's not very pleasant, no muy agradable. So then later, then they come back and go again to the city. Vuelven a la ciudad. Then they may open a hospital or a school, do some charitable work. O abren una escuela, un hospital, alguna actividad de caridad. But they can't be just alone all the time. Muy difícil estar solos. De esta idea podría de repente salir como una pregunta o argumento que el devoto, bajo la excusa de que va a abandonar las actividades materiales para hacer servicio devocional, se vuelve parásito. Empieza a vivir como de... Un flojo. Claro, irresponsable, claro, y se excusa, bueno, pero a mí me dijeron, y en Chile también te dice que hay que abandonar, o sea, si uno está ocupado en un servicio devocional, no hace falta hacer ninguna otra cosa. That's true. No. So somebody may criticize, that's true. So, alguien puede criticar así. No, that devotees, they don't do any real work in the world, they're engaging in devotional service. And or somebody, as you said, some devotee may use this as an excuse in order to, I'm just engaging in devotional service, so I don't have to do anything else. Actually, it's a fact. If you're really engaging, but it has to be engaging in devotional service, not just
of your imagination, I do something and I call it devotional service, ¿no? Tiene que ser realmente servicio devocional, no alguien que, o algo que me imagino y yo lo llamo servicio devocional, pero no lo es. That's very different. Then you may be a parasite. ¿No? Quizás sí, eres un parásito. You don't really engage in devotional service. You just call it whatever you do. You call, I'm serving Krishna, and you're just doing nothing or meditating all day. Smaranam. It's devotional service. ¿No? Alguien puede decir eso. Estoy meditando todo el día recordando a Krishna. Smaranam es una de las actividades del servicio devocional. So, but no, we know this is false. No, sabemos eso es falso. So, if we follow Srila Prabhupada, he never allowed anybody of us just to engage in Smaranam, because it's bogus. ¿No? Seguimos a Srila Prabhupada, él no nos permitió a nadie de nosotros de solamente ocuparnos en recordar Smaranam, porque es falso. ¿No? It engages in practical devotional service. ¿No? Nos ocupó en servicio devocional práctico, mainly distributing books all day long. ¿No? Todo el día distribuyendo libros. La mentalidad quizás puede influir. La mentalidad, the mentality is the most important thing. ¿No? Because it depends what kind of consciousness you have when you do something. No todo depende qué tipo de conciencia tenemos cuando hacemos algo. Then it may look like devotional service, but if your consciousness is somewhere else, it's not really service. ¿No? Porque algo puede parecer que sea servicio devocional, pero no está acompañado de la conciencia adecuada, no es servicio devocional. Therefore, even worshipping the deity, if it's done by a person who doesn't have the right consciousness, that person is called a separatist. We talked about that. ¿No? Incluso la adoración de la deidad, si la conciencia no es correcta, como hemos leído, esa persona se puede llamar un separatista. So Krishna doesn't like to be served by a separatist. No, a Krishna no le gusta que le sirva un separatista. Which means he may just serve the Lord, but he treats badly the servants of the Lord, the devotees. ¿No? Quizás sí quiere servir al Señor, pero maltrata o no trata muy bien a los sirvientes del Señor, a los devotos. And Krishna doesn't accept that. ¿No? Krishna no acepta ese tipo de servicio. So yes, consciousness, of course, has to be Krishna consciousness. ¿No? La conciencia debe ser conciencia de Krishna. Otherwise it's useless. ¿No? Si no, es inútil. So... como un comentario de lo que bueno, en el libro Vishnu y en otros pasajes de otra escritura también se habla de Nirjana Vayas. ¿De? Nirjana Vayas, la adoración solitaria. Niyama? Nirjana Vayas. Nirjana Bhajan. Oh. La adoración solitaria. Eso está hecho para devotos avanzados. Sí, yes. Yeah. Yes. This type of just remembering, como Ashtakaliya Smaranam, no? To remember the 8 pastimes during the day. We had this. Some devotees, they heard about it and then they said, now I will do Ashtakaliya Smaranam. Es una práctica de recordar los 8 pasatiempos de Krishna en el día. Y algunos devotos cuando lo oyeron acerca de eso, eso lo voy a hacer. No, es falso. ¿Cuánto? No. Then the mind goes and thinks of so many other things, but not of the 8 pastimes of the day. No, la mente luego se va por todas partes y piensa en 1000 cosas, pero no en los pasatiempos del día, obviamente. So unless one is really purified and elevated, you cannot do these kind of practices, ¿no? A menos que uno es elevado y realmente avanzado no puede llevar a cabo ese tipo de prácticas. Then we have to do practical, clean the floor, that will clean the mind, ¿no? Limpia el piso, eso te va a limpiar la mente. Not just sit somewhere and supposedly think of Krishna and his devotees, ¿no? Y supuestamente uno está sentado y meditando, pensando en Krishna y sus devotos. Just false. They will always think of money and sex, that's all. Uno simplemente va a pensar en dinero y sexo, eso es todo lo que va a pensar. Finally, eventualmente. Maybe of other things, so many other things. Of the newest iPhone. How can I get the next iPhone? ¿Cómo puedo obtener el último modelo del iPhone?
Nowadays there's so many varieties one can think of. ¿No? Hoy día uno puede pensar en tantas cosas. Confirmado. Sí, más relacionado con eso de las actividades, de que gradualmente uno debería ir abandonando las actividades materiales y también tomando lo que decía de Barsi, de que uno no volverse irresponsable o perezoso, como no actuar. Vemos el ejemplo de Arjuna, que él tuvo que, o sea, en el campo de batalla él hizo servicio devocional, pero estaba actuando, estaba luchando. No, pero eso es servicio devocional. Entonces, uno podría tomar un hobby y decir, por ejemplo, a mí me gusta, no sé, muy personal, a mí me gusta el deporte y las artes marciales, entonces podría decir, puedo ocupar eso para satisfacer a Krishna. Yeah. So yes, it's another point that if we think, my hobby, I will use it to satisfy Krishna. So this is called whimsical devotional service, ¿no? Esto se llama servicio devocional caprichoso. So therefore now we come to a point that sometimes we don't like this too much. We should always act under the guidance of a higher authority. Siempre debemos actuar bajo la guía de una autoridad superior. If my mind becomes my authority, a very dangerous position, ¿no? Si mi mente se vuelve mi autoridad, entonces estoy en una situación muy arriesgada. Then I do it my way, ¿no? Lo hago a mi manera. And your way is maybe yes, maybe no, the right way, ¿no? Y tu manera quizás está o no está acertada, que es la manera correcta. So it's all, therefore we have to accept. Everybody has to accept a spiritual master, ¿no? Todo el mundo tiene que aceptar un maestro espiritual. And we have to follow the footsteps of the previous acharyas. Y debemos seguir los pasos de los acharyas previos. Satovrite, Rupa Goswami. That's his recommendation, su recomendación. Seguir los pasos de los grandes devotos. Don't imagine a new way. No podemos imaginar una nueva manera. It's already proven there's nothing new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo está ya comprobado. So new ways are risky ways. Nuevas maneras, nuevos caminos son caminos con alto riesgo. Anyway, so. No. Pero también eso es lo que comenta el devoto. Puede ser interesante desde el punto de vista que uno de repente, como lo que le gusta hacer, uno de repente, no sé, pues estudié ingeniería eléctrica, pero no sé si realmente si eso es lo que me gusta hacer, si es lo que el servicio que me gustaría hacer para los devotos, o algo así. Okay. Somebody has studied something, he knows something like maybe electrical engineering. One is not sure whether this will satisfy the vote or being engaged in service for the vote. So then, therefore, we have to consult. Por eso debemos consultar. Mira, yo tengo esa, uno se va. Okay. Can you just turn it off? No, tiene que salir, muy importante. Always happens. Siempre pasa. Que tan importante hay que salir, no se puede apagar. No, I mean, if we're not sure whether I would like to do something, so many times, especially in the past, in the times of the 60s, 70s, devotees came, they wanted to become famous like George Harrison and in this way, do service for Krishna. En el pasado, especialmente en los años 60, 70, muchos devotos vinieron, querían ser famosos como George Harrison, tocando la guitarra y ofrecerlo para Krishna. So generally we say, just forget about the guitar, sell it. It's more valuable, than trying to do that. Normalmente nuestro consejo era, vende la guitarra y es mejor eso que intentar volverte famoso y propagar la conciencia de Krishna como George Harrison. Entonces sí, mejor es consultar, proponer, you can make
have some idea, can offer it and then see what others think. Y a ver qué piensan los demás. Because many times, if we are new devotees, then our material desires become mixed with the desire to serve Krishna. And we say, I want to use this talent for Krishna service, but maybe it's just, I want to do this because it satisfies me. ¿No? Queremos ofrecer algo en el servicio devocional, pero en realidad el motivo es que eso me satisface a mí. And if you're lucky, it can also be used for satisfying Krishna, ¿no? Y si tenemos suerte, también se puede usar para satisfacer a Krishna. And that's a good combination. Es una buena combinación. And then this personal motive will become purified, ¿no? El motivo personal se purificará. Anyway, so consulting is good, ¿no? Consultar es definitivamente bueno. Last question, la última. Hay 64 formas de servicio devocional, de los cuales 9 son más importantes, de estos 9 hay 3. Más importante que Sancharanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Y de estos 3, ¿cuál sería la Shravanam. La más importante? Shravanam. Without hearing, you don't chant. No, sin escuchar, uno no canta. And you don't remember. Uno no recuerda. So Shravanam, to hear, is the basis of everything. Shrinvatam, Svakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Shravana Kirtana, not Kirtana Shravana. First hearing, then chanting. And Shravana Kirtan is not only just singing as we do, it's also speaking about the Lord. ¿No? Kirtan también significa hablar acerca del Señor. So unless you have heard properly, how can you speak? No, a menos que uno haya escuchado bien, ¿cómo va a hablar? Better shut up. No, mejor cállate. No hables tonterías. Primero escucha bien, and then you repeat. No? So, first of all, you have to hear properly, then you can repetir, you can repeat. So, hearing definitely is the first step. No? Escuchar es el primer paso. Like Brahma, he heard tapa, tapa. Then he did everything else. No, primero escuchó esas palabras, tapa, on the lotus, and then later on he did all the other things. First we sit and hear. No, primero venimos al templo, and come to devotees, we hear. If you start talking, then no, calla. Escucha bien antes de. You always, but I know. No, just shut up and hear. No, cállate, escucha. We have 2 ears, one tongue. No, hay dos oídos, una lengua. So it's more important to hear than to speak. Más importante escuchar bien antes de hablar. That's it. Porque yo escuché algunas veces en Mayapur. En Mayapur. Como el argumento de que es Mayapur. Sí. Pura Maya. Yoga Maya. Decía que nuestro objetivo, claro, es aprender a recordar a Krishna 24 horas, entonces que Shravanam y Kirtanam es como para finalmente Smarana. Okay. Smarana es más importante. Right. No, it's más importante. Yes, this is a verse. What is it? Now I have to remember. A long time ago. Smartavyak. What is it? Smartavyak Vishnu. You always remember Krishna, never forget him. And all the other activities are kinkaras, are servants to that. That's nectar of devotion. No, we always should remember Krishna. Siempre recordar a Krishna, jamás olvidarlo. Todas las demás actividades son como sirvientes de llegar a eso. That's true. So, but still you have to first hear. You can't just remember. Primero tienes que escuchar, si no vas a recordar. And even if you start to remember, if you don't continue to hear and to chant, then you will not be able to continue to remember. No? Recordar, no vas a poder recordar si no sigues escuchando y hablando acerca de Krishna. It's common sense. Preaching and hearing, and then you will remember. If you stop preaching and you stop hearing,
how can you remember? ¿No? Uno para de escuchar y de predicar o de hablar acerca de Krishna, ¿cómo va a poder recordar? Then so many memories from your past activities will come to the mind, and then the mind becomes again Vaishnava. Okay, what kind of Vaishnava are you? ¿No? Entonces otra vez los recuerdos de las vidas pasadas, actividades pasadas vendrán a la mente. Si uno no sigue hablando, escuchando y hablando acerca de Krishna. Entonces, quizás es mal poner la pregunta así, ¿cuál es? Of course, you have to do all these, especially these two, then Smaranam will be there automatically. No? Si hay Shravanam y Kirtanam, Smaranam automáticamente habrá. It's not a separate endeavor. ¿Eh? ¿Eh? Como natural, uno escucha y cómo Yeah, surge. Of course. Therefore one has to be careful what you hear and what you speak about, because then that will be in your memory. ¿No? Por lo tanto hay que tener cuidado lo que se oye y lo que se habla. Eso se quedará en la memoria. It's like a hard disk. All these files are somewhere. ¿No? Todos los archivos están en el disco duro. La memoria es como un disco duro muy grande. En fin. Ok, vamos a terminar aquí y seguiremos. Siempre sí. Casi no se ve. Entonces, se hablaba de la pobreza de los devotos, pero Krishna nos dice, yo les llevo lo que les hace falta y les preservo lo que poseen. Sí. ¿Eso en relación a todos los devotos? No, eso es una pequeña pregunta, una respuesta grande. Yes, we spoke about that, poverty. Krishna may put us into poverty, but then he also says in Bhagavad Gita that he maintains what we have and carries what we lack. So does this refer to all devotees? If you read the verse, si leemos el verso, you get the answer. Vas a tener la respuesta. Again, and like it's many verses, it's like that. You have to be exclusively engaged in devotional service for that to happen. Uno tiene que estar ocupado exclusivamente en servicio devocional para que esto realmente pase. Now, it doesn't mean that Krishna will not also take care of those who are not 100% completely pure and absolutely fixed on his service. ¿No? Eso no quiere decir que Krishna no se ocupa o no provee a aquellos que no son 100% completamente puros y dedicados. So, yeyatamam prapadyante. According to the degree of surrender, he will reciprocate. And if he sees that whenever you get something, you forget him, he will take it away. ¿No? Y si ve que cada vez que tú obtienes cosas, le vas a olvidar, lo quita. So, if you are expert, therefore Prabhupada said in that purport, he may keep you in a poverty position, or he may keep you in an opulent position. No, Prabhupada en el significado dijo, quizás mantiene al devoto en una situación de pobreza, quizás en una situación opulenta. So when can one have an opulent position? No? Cuando uno puede tener una posición opulenta? If he engages all these things in his service, and not for his own personal enjoyment. ¿No? Si ocupa las cosas en su servicio, y no en su propio disfrute. And when it becomes an obstacle, he may take it away. Si se vuelve un obstáculo, te lo quita. And that's his mercy, ¿no? Es su misericordia. So we shouldn't protest. No debemos protestar. If we are sincere, we don't protest. No? Si somos sinceros, no vamos a protestar. Then we'll see, oh, yeah, I understand, I got it. No? Sí, ahora ya lo entiendo. Sí, okay, vale. No, necesitaba ese mazazo. Sí, no. Me hizo so I needed that, to get some hit over the head. No? Okay, bye. Despierto. Wake up. Anyway, so, but generally, yes, Krishna he takes care even of the demons. No? Él provee incluso a los demonios. So how, Prabhupada always says, how will he not take care of his devotees? ¿Cómo no se va a proveer y ocupar de los devotos? And if you think
I am very poor, I'm this and that. That's good for you. ¿No? Y uno piensa quizás, soy muy pobre, no tengo nada. Sí, eso es bueno para ti. But if you get something, immediately you forget Krishna. En el momento que tú tienes cosas, olvidas a Krishna. So Krishna keeps you honest and poor and pure. ¿No? Krishna te mantiene pobre y puro para que no olvides. Quizás. Y esto de las capacidades, la capacidad individual y colectiva para hacer algo exitoso a nivel particular o a nivel más general, eso también tiene que ver con el deseo de Krishna. Por ejemplo, si una persona se esfuerza por lograr algo y llega a ser un doctor, una comunidad se esfuerza por construir un templo, lo hace. Pero si la persona no hace flojo, no hace nada, eso es Krishna, y la comunidad no hace nada, se mantiene ahí por lo mínimo. Entonces, también hay misericordia de Krishna. Yeah, that's the excuse of the rascal. ¿No? Es la excusa del sinvergüenza. Que yo no hago nada y no consigo nada y por lo tanto es la misericordia de Krishna. It's because uno es responsable. You're responsible if you don't do anything and you don't have nothing, and then it's just Krishna's mercy. It's your stupidity also. I mean, you can try to get things. If it doesn't happen, that's of course Krishna. It's his final word. ¿No? Krishna tiene la última palabra. Uno a veces también se esfuerza y no lo consigue. But you have to try your best. Uno tiene que intentar lo mejor que pueda. Don't be just lazy, and then if nothing happens, it's Krishna's mercy. Uno no puede ser perezoso. Y si no pasa nada, pues es la misericordia de Krishna. No, it's because you're lazy. Yeah? La causa es que tú eres perezoso. Por eso no hay. So, imagine, you have to cook. Uno tiene que cocinar. So then, you don't have much, you don't have much desire to cook, so you just don't do practically nothing. And then when somebody else finally comes, ¿qué pasa? What happens? Where is the meal? Krishna's mercy, there's uno no hace, no cocina, prácticamente no hay nada, y al final la gente se queja de la misericordia de Krishna. No, it's you don't have, and you didn't do it. No, tú no has hecho nada. La pereza se impuso. Por eso no hay nada. No es la misericordia de Krishna, tu pereza. No? Your laziness is not Krishna's mercy. Krishna dice en Bhagavad Gita libre, uno debe ocuparse en su deber, libre del sentido de posición, del sentido de ganancia y de letargo. O sea, no eso, claro. La pereza no es eso, no es la misericordia de Krishna. My lack of determination, for example, ¿no? Si me falta determinación, eso no podemos llamar es la misericordia de Krishna. O lack of enthusiasm, ¿no? La falta de entusiasmo, no es la misericordia de Krishna. That's sin rascal, sin vergüenza, ¿no? Echando la culpa que él controla todo, and therefore I'm not doing anything. ¿No? He is the controller, so therefore I'm not doing anything. No, we have our small independence and we can act according to what we want, and maybe Krishna, yes or no, but we have to first try. Debemos intentar. Si luego no hay resultado, ya es otra cosa. Pero hemos hecho todo lo que sea posible. Eso sí. Creo, así debe ser. Bueno. Everybody else can go. Yes, so. Mi pregunta es sobre la gente que está como, sin alimentar política o algo, que están como muy involucrados con las actividades rituales de los Vedas. O sea, como que se habla más bajita, que están interesados en la pobreza material y en la complacencia de los sentidos, que se habla de Bhagavad-gita, dice que no presentan un interés por prestar servicio emocional. ¿Cómo se puede conectar esa gente con Krishna? Well, it depends on our desire, no? Depende de nuestros deseos. If somebody is interested in rituals to have a better material position,
Well, they have to hear about pure devotional service so they get the right idea, ¿no? Alguien que tiene esa idea de llevar a cabo rituales para obtener una posición mejor en el mundo material, tiene que escuchar de una fuente autorizada para saber cuál es servicio devocional puro y que estos tipos de actividades, como Krishna dice, el resultado es temporal, es un fruto que es sí, pero luego se pierde. These fruits, Krishna says, are temporary. So somebody intelligent will not, tells Arjuna, don't become confused by the flowery language of the Vedas. No te dejes confundir por las palabras floridas de los Vedas. Higher planets, Indra Loka, this and that, no? Long life, and then you can drink soma rasa. Tantas promesas, so many things promising. Te puedes ir a un planeta superior con Indra y beber somarasa y disfrutar. So don't become confused, no te dejes engañar. Brahma bhuvana loka punavartinorjuna. From the highest to the lowest planets, all death and birth take place, so don't become enamored by these things. Uno no debe dejarse engañar por esas cosas, porque desde el planeta superior al más inferior todos son lugares de sufrimiento donde nacimiento y muerte se repiten. So, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani.